ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ 9 ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4 ಮತ್ತು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್? ಓಕೆ, ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ವೈ ಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್? ವೈ ಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್? ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ದೆಮ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ದೆಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅರೈಸಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ನಂಬರ್ 1, the first question is, now the questions arise. Number 1, what makes the atom of one element different from the atom of another element? And number 2, second question, are atoms really indivisible as proposed by Dalton, or are there smaller constituents inside the atom? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆರಡು ಕ್ವೆಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ನು? ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಆರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಡಿವಿಸಿಬಲ್ as proposed by Daltons, or there are smaller constituents inside the atom? Okay, ಈಗ ನೋಡೋಣ. So what was Dalton's view about atoms? So atoms are indivisible. Very important, atoms are indivisible. Okay, what do we learn in this chapter? We learn subatomic particles and atomic models. So we are going to learn about subatomic particles and atomic models. Okay, subatomic particles and atomic models. Okay, that have been proposed to explain the particles are arranged within the atom. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ವಿತಿನ್ ದ ಆಟಮ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಏನನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಬಟಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ನ ಓದಬೇಕು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಿಫೋರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ 19th century? ಸೊ ಆ ಮೇಜರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ 19th century ವಾಸ್ ಟು ರಿವೀಲ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ structure of atom based? So structure of atom is based on the series of experiments. Structure of the elucidation of structure of atom is based on the series of experiments. So what gave the first indication that atoms are divisible ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ the one of the first indication that atoms are not indivisible, atoms are divisible ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತಿದ್ದು? Who gave the first indications that atoms are not indivisible? Or not indivisible ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ divisible ಅಂತ. ಓಕೆ, the studies of static electricity and the electrical conduction ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತಲೇ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 4, ನಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. Headline, charged particles in matter. Headline, the first topic is about charged particles in matter. For understanding the nature of the charged particles in matter, let us carry out some activity. So activity 4.1 ನೋಡೋದಾದರೆ, comb a dry air. Does the comb then attract small pieces of paper? Rub the glass rod with a silk cloth and bring the rod near the inflated balloon. Observe what happens. Okay, so what happens when a dry combed comb is So what happens when a dry combed comb is brought near small piece of paper? ಅಂದರೆ the small piece of paper the comb attracts the piece of paper. The comb attracts the pieces of paper. So next go, what happens when a glass rod rubbed with a silk cloth is brought near an inflated balloon? ಅಂದರೆ the balloon gets attracted. Okay, ಈಗ what conclusion can be drawn from rubbing two objects? So when rubbing, we can conclude that by rubbing the two objects together, they become electrically charged. Very important. Okay, rubbing two objects electrically charged, they become electrically charged. Why do objects become charged on rubbing? ಅಂದರೆ because atoms contain charged particles. Because atom consisting of charged particles, ಅದಕ್ಕೆ atom is divisible and consisting of charged particles ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ.
ಸೊ atoms contain charged particles. ಈಗ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ರಿವೀಲಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟು who discovered the electron? Electron was discovered by J.J. Thomson. So it was known by 1900 that the atom was not a simple indivisible particle but contained indivisible. The atom ಅನ್ನೋದು indivisible particle but contained at least one subatomic particle, the electron. So electron was identified by ಅಥವಾ electron was discovered by J.J. Thomson. Okay, ಸೊ ಬೈ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೋನ್ ದಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ 1900 ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಾಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ಓಕೆ, ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದ ಕೆನಾಲ್ ರೇಸ್? ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದ ಕೆನಾಲ್ ರೇಸ್? ದ ಕೆನಾಲ್ ರೇಸ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಟೈನ್. ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ಕೆನಾಲ್ ರೇಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ 1886 1886. ಸೊ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಟೈನ್ ಇನ್ 1886 1886 ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಕೆನಾಲ್ ರೇಸ್. What are canal rays? Canal rays are nothing but a positively charged radiation. Canal rays are positively charged radiation produced in a gas discharge. Produced in a gas discharge. So produced in a gas discharge. Okay, so what are canal rays? Canal rays andre positively charged radiations. Canal rays are positively charged radiation produced in a canal rays andre positively charged radiations which ultimately led to the discovery of another subatomic particle, that is the proton. Canal rays led to which discovery ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the canal rays led to discovery of positively charged andre proton, nothing but proton. So what is the charge of a proton compared to an electron? The charge of the proton is equal in the magnitude but opposite in sign. The charge of the proton compared to an electron is equal in magnitude. Proton ಮತ್ತು electron magnitude same ಇರುತ್ತೆ but opposite in sign. This subatomic particle, that is proton and electron ಏನಿದೆ, it had a charge and equal in magnitude but opposite in sign to that of electron. Okay, so how much heavier is proton than an electron? 2000 approximately 2000 times as the electron ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. how much heavier is the proton? ಎಷ್ಟು ಹೆವಿ ಇದೆ ಪ್ರೋಟಾನ್? ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಷ್ಟು ಹೆವಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 2000 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹೆವಿ ಇದೆ ದ್ಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಷ್ಟು ಭಾರ ಇದೆ ಅಂತ 2000 ಟೈಮ್ಸು ಹೆಚ್ಚೇ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? ದ symbol of electron is E minus and proton is what is the symbol of proton? P plus. Okay, the charge of the proton. So the electron is represented by E minus and the proton is represented by P plus. What is the mass of the proton? What is the mass of the proton? The mass of the proton is taken as 1 unit. The mass of the proton is taken as 1 unit. And what is the charge of an electron? Charge of an electron is the mass of the proton is taken as 1 unit and the mass of the charge as plus. Okay, and the mass of the electron is considered to be negligible and its charge is -1. very important. Okay, P proton ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬಂದು proton is 1 unit and charge as plus. proton as 1 unit. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಈಸ್ 1 ಯೂನಿಟ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬಂದು 1 ಯೂನಿಟ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಬಂದು 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬಂದು 1 ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ -1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈ ವರ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಆಟಮ್? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥದ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಅದಿರೋದು ಓದ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಸೀಮ್ಡ್ highly likely that an atom was composed of proton and electron.
mutually balancing their charge. So it also appeared that protons were in the interior of the atom, proton were the interior or the inside the atom, and whereas electron could easily be peeled off but not the proton. Now the big question was, what sort of the structure did the particles of an atom form? We will find the answers to this question follow below. Here inside the question, what are canal rays? Canal rays are the positively charged radiations discovered by E. Goldstein in 1886. Canal rays na ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ E. Goldstein. Canal rays are nothing but ಏನು positively charged nothing but proton canal rays. Positive canal. E. Goldstein 1886. Okay, next second question. If an atom contains one electron and one proton, will it carry any charge or not? So if an atom contains one electron and one proton, so it will be electrically neutral. There is no charge, it will be electrically neutral. Okay, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೈನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್. ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಫೇಲ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ Dalton's atomic theory failed because ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಸಿಬಲ್. ಆಟಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಆಟಮ್ ವಾಸ್ ಇಂಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಬಲ್. ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಫೇಲ್ ಅಂದರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ವೈ ಡಿಡ್ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಫೇಲ್ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ವರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಆಟಮ್. ವೈ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಫೇಲ್? ಬಿಕಾಸ್ protons and electrons were discovered inside the atom. That means discovery of the two fundamental particles, that is electron and proton, inside the atom. Why was it necessary to know the arrangement of electron and proton? The arrangement of proton and electron is necessary to explain the structure of atom. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ to explain the structure of atom. Okay. Who proposed the first atomic model? Very important. The atomic model was first proposed by a scientist called ch4. Thomson was the first one to propose a model of structure of atom. Structure of atom ನ ಅಂತ atomic model ಅಥವಾ structure of atom ಅಂತ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ch4 ಥಾಮ್ಸನ್. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಥಾಮ್ಸನ್ model of an atom. So Thomson model of an atom. To what did Thomson compare the atom? Thomson proposed the model of an atom to be similar to that of Christmas pudding. ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಕಂಪೇರ್ ದ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಥಾಮ್ಸನ್ ಕಂಪೇರ್ ದ ಆಟಮ್ ಟು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪುಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪಡ್ಡಿಂಗ್, PUDDING. ವಾಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಥಾಮ್ಸನ್ model? What represented the electron in Thomson model? The electrons in the Thomson model represented by currents, CURRANTS ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯೂರೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, CURRANTS ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವು ಏನು ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅವು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪುಡ್ಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, next which fruit also explains Thomson model? Even watermelon also explains a Thomson model. Okay, a watermelon, the positive charge in the atom is spread all over like the red edible part of the watermelon. Okay, what represents the positive charge in the watermelon? The positive charge in the watermelon represents the red edible part. The red edible part represents the positive charge. The red edible part of the watermelon represents the positive charge. Okay, and what represents the electron in a watermelon? The seeds. Okay, the seeds in the watermelon represents the electron in the atom. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬರೋದು ಮೈನಸ್ ಅಂತ. ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫುಲ್ ಓವರಾಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಥಾಮ್ಸನ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಆಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್?
According to Thomson, atom consisting of very important. Now Thomson proposed that ಏನಂತ atom consisting of positively charged sphere and the electrons are embedded in it. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಏನಂದರೆ ವೈ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಥಾಮ್ಸನ್. ಸೊ the atom is neutral because the positive and the negative charges are equal. The positive and the positive and the negative charges are equal in magnitude. So the atom whole is electrically neutral. ಅದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲ್? ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಲೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಅದು ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ the experiments carried out by the other scientists could not be explained this model as we will see below. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದರೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಲೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡೋಣ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಾಸ್ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಬಾರ್ನ್? ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 18 December 1856. ಓಕೆ, ವೇರ್ ವಾಸ್ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಬಾರ್ನ್? ವೇರ್ ವಾಸ್ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಚೀಥಮ್ ಹಿಲ್, ಅ ಸಬರ್ಬ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್. ಚೀಥಮ್ ಹಿಲ್, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್. So for what did he receive the Nobel Prize? So he received the Nobel Prize in the physics in the discovery of the electron. His work on the discovery of the electron. In which year did he receive the Nobel Prize? ಅಂದರೆ in the year 1906, 1906ರಲ್ಲಿ. So which laboratory did he direct? He directed the Cavendish laboratory at the Cambridge, at which year ಅಂದರೆ 35 year, and 7 of his research assistants subsequently won the Nobel Prize. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್, ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸೋಟೋಪ್, ಐಸೋಬಾರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ರದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ರದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ರದರ್ಫೋರ್ಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ? Rutherford was interested in knowing, he want to know about the arrangement of an electron within an atom. ಹೆಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ವಿತಿನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು. ಸೊ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಡಿಡ್ ರದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್? ರದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದಟ್ is called alpha particle scattering experiment. Alpha particle scattering experiment. So Rutherford designed an experiment for this. In this purpose, a fast moving alpha particle. So fast moving ante alpha particle were made to fall on a thin gold foil. Okay, which metal foil was used? Andre gold foil was used. Why was gold foil used? He selected gold foil because he wanted because it could be extremely thin. Okay, so it could be extremely thin. Okay, thin. So how thick was gold foil ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1000 atoms thick ಇರುತ್ತೆ. 1000 atoms thick ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಥಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೌ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್? ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ helium ion, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಬಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ helium ion. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಹೀಲಿಯಮ್ ಅಯಾನ್. ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಲಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ ನೆನಪಿರಲಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ 4 U ಅಂತ ಇದೆ, 4U.
Okay, why do alpha particles have high energy? The alpha particles are having a high energy, considerable amount of energy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ the alpha particles move very fast. Alpha particles move very fast. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿದರ್ಫೋರ್ಡ್ ನೋಡೋಣ. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಗಿರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಟಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವರ್ ಮಚ್ ಹೆವಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಯಾವುದು? ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವರ್ ಮಚ್ ಹೆವಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಸೊ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ by the subatomic particles in the gold atom. Since the alpha particles were much heavier than the proton, he did not expect to see the large deflection. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 48 ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್. ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೈ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಟಮು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗೇವ್ ಟೋಟಲಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. What happened to the most alpha particle? To the most alpha particles, the most alpha particle passed straight through the foil. Most of the fast moving alpha particles passed straight through the gold foil. What happened to the what happened to some alpha particle? Some alpha particles were deflected by the foil by small angles. What happened to a very few alpha particles? Very few alpha particles were rebounded. How many particles rebounded ಅಂದರೆ 12,000 particles. 12,000 particles appeared to rebound. Surprisingly, 1 out of every 12,000 particles appear to rebound. Okay, ಈಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ರದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಏನು. ವೈ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್? Most of the atoms are empty space, because most alpha particles passed through. ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲೇ? ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಿಷ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಈಗ ರಿದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1871 1937ವರೆಗೂ. ಈ ರಿದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಗ್ರೋವ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ 30 ಆಗಸ್ಟ್ 1871. ಸೊ ಹೂ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್? ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಈ ರಿದರ್ಫೋರ್ಡು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಫೇಮಸ್ ವರ್ಕ್? he is famous for his work on radioactivity and the discovery of the nucleus ಯಾರು ಅಂದರೆ ರಿದರ್ಫೋರ್ಡ್ of an atom with the gold foil experiment. When he got a Nobel Prize in which field? He got a Nobel Prize in chemistry in 1908 ಅಲ್ಲಿ. Nobel. Okay,
So let us think of an activity in an open field to understand the implications of this experiment. So let us child stand let a child stand in front of the wall with his eye closed. Let him throw the stones at the walls from the distance. He will hear a sound when each stone strikes the wall. If he repeats this 10 times, he will hear the sound 10 times. But if a blindfolded child were to throw stones at the barbed wire fence, most of the stones would be hit the fencing and no sound would be heard. This is because there are lots of gaps in the fence which allow the stone to pass through them. ಈಗ following the similar reasoning, Rutherford concluded from the alpha particle scattering experiment. ಈಗ conclusion ನೋಡೋದಾದರೆ, so what happened to the most alpha particles? Most of the alpha particles passed through the gold foil. Most of the space inside the atom is empty. Most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particle the gold foil gold foil without getting deflected. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ರದರ್ಫೋರ್ಡ್? ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವೈ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ವೈ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್? The most of the atom is space is empty because the most alpha particles passed through the gold foil without getting deflected ಅದಕ್ಕೆ. Okay, next, why were only a few particles deflected? Only few particles deflected ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, because the positive charge occupies very little space. ಅದಕ್ಕೆ. Okay, why were a few particles deflected by 180 degree? Few alpha particles deflected by 180 degree because the positive charge and the mass are concentrated in a tiny region. ಅದಕ್ಕೆ. So what is this tiny region called? This tiny region is called what? This tiny region is called nucleus. ಓಕೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಆಟಮ್? ಆಟಮ್ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಇದೆ ಅಂದರೆ 10 ಪವರ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಸ್ಮಾಲರ್, ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫ್ರಮ್ ದ ಡಾಟಾ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದಟ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ radius of the nucleus is about 10 power 5 times less than the radius of the atom. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ರದರ್ಫೋರ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡೋಣ ರದರ್ಫೋರ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ರದರ್ಫೋರ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್? At the center of the atom, positively charged nucleus present at the center of the atom. Okay, positively charged center in an atom is called nucleus. Okay, next, where is most of the atom's mass located? So most of the atom's mass of an atom, or the atom's mass or the mass of an atom located or resides in the nucleus. Okay, next, what do electrons do? The electrons revolve around the nucleus in a circular path. In what path do electrons move? In a circular path. Compare the size of the nucleus and atom. The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. Nucleus is very small. Alva?
ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೆಡ್ಲೈನು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆದರ್ಫೋರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ ವೈ ಶುಡ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿದೆ, ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, so why should revolving electrons lose energy? The revolving electrons lose energy. The revolving electrons they lose energy because they accelerated charged particle. They accelerated the charged particles. The accelerated charged particles radiate energy. Charged particles radiate energy. Thus revolving electrons will lose energy. So what would happen if electrons lost energy continuously? If electrons lost continuously, they would fall into the nucleus. Continuously, if electron lost the energy, so they would fall into the nucleus. Why is Rutherford model unstable? Rutherford model is highly unstable because they would fall into ಯಾಕೆಂದರೆ it predicts collapse of the atom. So highly unstable ಯಾಕೆಂದರೆ because it predicts collapse of the atom. Why is this incorrect? Because atoms are stable. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಹೂ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ದ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್? Bohr's atomic model was proposed by Niels Bohr. Niels Bohr put forward the following postulates of the atomic model. Okay, why was Bohr's model proposed? To overcome defects of the Rutherford model. Against ಅಥವಾ in order to overcome the objections raised against the Rutherford model of an atom, Niels Bohr put forward the following postulates about the atomic model. Okay, what are discrete orbits? Discrete orbits ಅಂದರೆ these are the special allowed electrons orbits. These are special allowed electrons, ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳೋದು, only certain special orbits known as discrete orbits. Special orbits known as discrete orbits of an electrons are allowed inside the atom. Do electrons radiate energy in these orbits? No, they do not radiate any energy. So while revolving in the discrete orbit, the electrons do not radiate energy. ಇದೆರಡು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ an electrons are allowed inside the atom. So while revolving in discrete orbits, the electrons do not radiate energy. What are these orbits called? These orbits are called energy levels. These orbits or shells are called energy levels. So name the shells ಅಥವಾ name the energy levels. ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ಸು ಅಥವಾ ಶೆಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ KLMN ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಲೆಟರ್ KLMN. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಶೆಲ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಶೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಶೆಲ್ K ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ N? ಸೊ ಫಾರ್ K, that is K shell, N equals 1. For L shell, N equals 2. For M shell, N equals 3. And N shell, N equals 4. Okay, now it is about Niels Bohr ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಈಗ Niels Bohr ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಾಸ್ Bohr born? on 7th October 1885 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೇರ್ ವಾಸ್ Bohr born ಅಂದರೆ ಕೋಪನ್ಹೇಗನ್. Okay, when did he become a professor? In 1916 he became a professor at the Copenhagen University for physics. So when did he receive the Nobel Prize? In the year 1922 he got a Nobel Prize on the structure of atom. For what work did he receive the Nobel Prize? Structure of atom.
So among the Bohr's numerous writing, 3 appearing books are number one, the theory of spectra and atomic constitution. ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅದು ಯಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನೀಲ್ಸ್ ಬೋರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರಂದರೆ ನೀಲ್ಸ್ ಬೋರ್ದು ಎರಡು ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಮೂರು. ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಎರಡನೇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ, ಮೂರನೇದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಈಗ NCERT ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಓಕೆ, ಹೌ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಟಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು J ಥಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡೆಲ್? ಎಸ್, how is an atom neutral? Atom neutral according to J Thomson model because equal positive and negative charges balance each other. ಅದಕ್ಕೆ atom become neutral. Which subatomic particle is present in the nucleus according to Rutherford? The proton is a subatomic particle present inside the nucleus according to the Rutherford. Okay. Draw a Bohr's atom with 3 shells ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ವಿತ್ KLM shells ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಫ್ ಅನದರ್ ಮೆಟಲ್ ಫಾಯಿಲ್ is used instead of gold, what would happen? So similar scattering observation would occur, but the extent of scattering may vary. Okay, similar observation may occur, but extent of scattering may vary. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್? ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾಡ್ವಿಕ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನದರ್ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ 1932, 1932ರಲ್ಲಿ J ಥಾಮ್ಸನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ನ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್? ಸೊ there is no charge, that is charge is neutral. Charge is neutral. What is the mass of the neutron? Mass of the neutron is nearly equal to that of proton. Proton ಏನು ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೋ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ದು ಅದೇ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, next, what is the mass of neutron? Nearly equal to the proton. What is the symbol of neutron? The symbol of neutron is N with 0. Okay, neutrons are present in the nucleus of all atoms except hydrogen. Very important. Which atom does not contain nutrient? So very important, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇರಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವಿಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಆಟಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್? ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ N ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ P + N, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. ಅಗೇನ್ NCERT questions. Name the 3 subatomic particles, proton, neutron and electron. Next, helium has atomic number 4U and 2 protons in its nucleus. How many neutrons does it have ಅಂತ ಅಂದರೆ helium has atomic mass of 4U and 2 protons in its nucleus. How many neutrons does it have? ಈಗ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ 2 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸು ಆನ್ಸರ್ 2 ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಈಸ್ 2. ಸೊ 4 - 2 ಈಸ್ 2. ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮುಗೀತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬಾರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೌ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶೆಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಥರ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಹೌ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್. ಅಥವಾ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಶೆಲ್ಸ್. Who suggested the distribution of electrons into different orbits? So Bohr and
Burri. Bohr and Burri, they were suggested the distribution of electrons into different orbits. ಹೆಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುರ್ರಿ. ಯಾಕೋ ಓಯ್ ಸಿಂಬು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬೋರ್ ಬುರ್ರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬೋರ್ ಬುರ್ರಿ ರೂಲ್. The following rules are followed by the writing the number of electrons in different energy levels or shells. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1, maximum number of electrons present in a shell is maximum number of electrons present in a shell is given by which formula ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ which is given by 2n² formula. What does n represents? n is the orbit. n is the orbit number ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n equals 1 2 3. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೆ ಶೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೆ ಶೆಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ 2 × 1² = 2. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೆ ಶೆಲ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೆ ಶೆಲ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದರೆ 2. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಮ್ ಶೆಲ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದರೆ 18. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಶೆಲ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 32 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಕೊಮಡೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಈಸ್ 8. Okay, the maximum number of electrons can be accommodated in the outermost orbit ಅಂದರೆ that is what is the maximum number of electrons in the outermost orbit ಅಂದರೆ 8 electrons. Okay, third one filling the shells. That means electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shells are filled. That is the shells are filled in a stepwise manner. Can electrons enter an outer shell before inner shell are filled? No. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕೊಮಡೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಔಟರ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಬಾರ್ ಬುರ್ರಿ ರೂಲ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್, ಬಾರ್ ಬುರ್ರಿ ರೂಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 2n² ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಕೊಮಡೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಈಸ್ 8 and the electrons can be accommodated first in the inner shells then in the outer shells. Okay, so can electrons enter an outer shell before inner shells are filled? No. So how are shells filled? In a stepwise manner. Why are inner shells filled first? Because the electrons are not accommodated in the shell unless the inner shells are filled. ಈಗ NCERT ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 50. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ ಟು 18 ಆರ್ಗಾನ್ವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನಿಂದ ಆರ್ಗಾನ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಥಿಯಮ್ಗೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆರಿಲಿಯಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದಲ್ಲಿ 2, ಬೋರನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ನೇದರಲ್ಲಿ 2, ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ 3, ಕಾರ್ಬನ್ನು ಫಸ್ಟ್ನೇದರಲ್ಲಿ 2, ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ 4, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಫಸ್ಟ್ನೇದರಲ್ಲಿ 2, ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ 5, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಫಸ್ಟ್ನೇದರಲ್ಲಿ 2, ನೆಕ್ಸ್ಟು 6 ಔಟ್ರ್ ಮೋಸ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಬಂದು 2, ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು 7, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಯಾನ್ ಬಂದು 2, 8. ಸೊ 8 ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಎಣ್ಣೆ ಸೋಡಿಯಮ್ ಫಸ್ಟ್ 2, ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ 8, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದರಲ್ಲಿ 1, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ಮು ಮೂರನೇದರಲ್ಲಿ 2, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೂರನೇದ್ರಲ್ಲಿ 3, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮೂರನೇದಲ್ಲಿ 4, ಫಾಸ್ಫರಸ್ಸು ನಾಲ್ಕನೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮೂರನೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ 5, ಸಲ್ಫರು 6, ಕ್ಲೋರಿನ್ 7, ಆರ್ಗಾನ್ ಬಂದು 8. ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಮೇಕ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್ 4.5. ಅದು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ?
ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್. ರೈಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು? ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6, ಕೆ ಅಲ್ಲಿ 2, ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ 4. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11 ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 11, ಕೆ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 2, ಎಲ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 8, ಎಮ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 1, 281. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ second question, if K and L shells of an atoms are full, then what would be the total number of electrons in the atom? If K and L shells are completely filled, how many electrons are present ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. K ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 2, L ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 8. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ K ಮತ್ತು L ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ವೇಲೆನ್ಸಿ. ನನ್ನ ಬಂಗಾರ ಸಿಂಬು ಯೋ ಕುಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ರೀ ಸಿಂಬ ಚಿಂಬೋಣ ಜಾಣ ಮರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸಮ್ಮ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? The electrons present in the outermost shell are called valence electron. The electrons present in the outermost shell are called valence electron. So we have learnt how electrons in an atom are arranged in different shells or orbit. The electrons present in the outermost shell of an atom are called valence electron. Okay, next the electrons present in the outermost shell is valence electron. What is the maximum number of electrons in the outermost shell? The maximum electron from the Bohr-Burri scheme, the Bohr-Burri rule, we also know that outermost shell of an atom can accommodate maximum 8 electron. So what is observed about atom with a completely filled outermost shells? So they show little chemical activity. What is observed about atoms with completely filled outermost shell? ಆಟಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲು ಅವೇನು ಅಂದರೆ ಲಿಟಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇನರ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್? ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇನರ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 0. ಓಕೆ, ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇನರ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ is 0. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಡೂ ಇನರ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ 0? ವೈ ಡೂ ಇನರ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ 0 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ their outermost shells because outermost shell are completely filled. ಅದಕ್ಕೆ ಇನರ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ವೇಲೆನ್ಸಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನರ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದರ 0 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೀಲಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಹೀಲಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹೀಲಿಯಮ್ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಹೀಲಿಯಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಹೀಲಿಯಮ್ ಆಟಮ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೊರಡೋದು? ಓಕೆ, ಸಿಕ್ಕಾಗ ನೋಡೋಣ. ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ವೈ ಡು ಆಟಮ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲಿ? ನಿಮಿಷ. ಓ
ಓಹೋ, ಎಗರಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರ ಎಷ್ಟೊಂದು. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬುಕ್ ಓದ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ. So the combining capacity of the atoms of the other element, that is the tendency to react to form the combining capacity. Okay, the combining capacity of the atoms of the other elements, the combining capacity of the atoms of the other element, that is their tendency to react to form molecules with the atoms of the same or different elements, was thus explained as an attempt to attain the fully filled outermost shell. An outermost shell which had 8 electrons were said to be possess an octet. Outermost shell 8 idre, that we can say octet. So the octet rule. Okay, atoms would thus react. Hello. So an outermost shell which had 8 electrons was said to possess an octet. Atoms would thus react so to achieve an octet in the outermost shell. This was done by sharing, gaining or losing an electron. The number of electrons gained or lost or shared so has to make the octet of the electrons in the outermost shell gives us directly the combining capacity of an atom, combining capacity of an element, that is the valency. What is the valency? Combining capacity of the element, that is the valency, discussed in the previous chapter. For example, hydrogen, lithium, sodium atoms contain one electron each in their outermost shell. Okay, one electron in the outermost shell. Therefore, each one of them can lose one electron. So they are said to have valency of 1. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅದ್ರ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ. ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಅಷ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 and 3. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಇಸ್ 3. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮಲ್ಲಿ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 2 ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅದು ಅದರ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಂದು 3, because the magnesium has 2 electrons in the outermost shell and aluminum has 3 electrons in the outermost shell. Okay, if the number of electrons in the outermost shell of an atom is close to its capacity, there the valency is determined in a different way. For example, ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, if the number of electrons in the outermost shell of an atom is close to its capacity, then the valency is determined in a different way. For example, the fluorine atom has 7 electrons in the outermost shell. So fluorine ಗೆ 7 electrons ಇದೆ and outermost shell ಅಲ್ಲಿ, and the valency should be 7 ಆಗುತ್ತೆ. But it is easier for the fluorine to gain 1 electron instead of losing 7 electrons. So okay, so fluorine ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, gain 1 electron instead of losing 7 electrons. Hence the valency is determined by subtracting 7 electrons from the octet, and it gives you valency of 1 fluorine. So valency of fluorine is 1. Valency can be calculated in similar manner for hydrogen also. What is the valency of oxygen? What you get from the calculation. Therefore, an atom of each element has a definite combining capacity called its valency. The valency of the first 18 elements is given in the last column of table 4.1. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So why do atoms react chemically to attain, why the atoms react chemically ಅಂದರೆ to attain full filled outermost shell. So what is an octet? An outermost shell containing electron. How do atoms achieve an octet? By sharing, by gaining or by losing an electrons. What determines the valency? The number of electrons gained, lost or shared. Valency examples ನೋಡಿದ್ರೆ, how many valence electrons does hydrogen have? Only 1. What is the valency of hydrogen? 1. How many valence electrons? Okay, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ valence ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾವ್? 1. ಓಕೆ, ವೇಲೆನ್ಸಿ 1. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೀಲಿಯಂ? 0. ಲಿಥಿಯಂ 1. ಬೆರಿಲಿಯಂ 1 ಇರೋದು ಹೇಳ್ತೇವ್ರಾ? ಓಕೆ. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ 1. ಲಿಥಿಯಂ ಈಸ್ 1. ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ 1. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಈಸ್ 2. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಈಸ್ 3. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಈಸ್ 3.
ಈಗ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲೋರಿನ್ಸ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಓಕೆ 7 ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ಸ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವೈ ಈಸ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ 7? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಗೇನ್ 1 electron than losing 7 electrons. How is fluorine valency calculated? 8 minus 7 is equal to 1. That means valency of fluorine is 1. So how many valence electrons does oxygen have? Oxygen valence electron is 6. But what is the valency of oxygen? It is 8 minus 6 is equal to 2. So what is valency? Definite combining capacity of an atom is called valency. ಈಗ ಟೇಬಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 51ನಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ 4.1 ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವೆಲೆನ್ಸಿ 1, ಹೀಲಿಯಂ ವೆಲೆನ್ಸಿ 0, ಲಿಥಿಯಮ್ಮು 1, ಬೆರಿಲಿಯಮ್ಮು 2, ಬೋರಾನ್ ಬಂದು 3, ಕಾರ್ಬನ್ ಬಂದು 4, ವೆಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ 4. ದೆನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬಂದು 3, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದು 2, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಬಂದು 1, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯಾನ್ ಬಂದು 0, ಸೋಡಿಯಂ ಬಂದು 1, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಬಂದು 2, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 3, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಬಂದು 4. ಫಾಸ್ಫರಸ್ಸು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟು. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಬಂದು 3 ಅಥವಾ 5 ಎರಡೂ ಇದೆ, 3 ಅಥವಾ 5 ಎರಡೂ ಇದೆ. ಸಲ್ಫರ್ ಬಂದು 2, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಂದು 1, ಆರ್ಗಾನ್ ಬಂದು 0. ಈಗ NCERT ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್? ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 7 electrons. 8 minus 7 is equal to 1. And how will you find the valency of sulfur? Sulfur has 6 valence electrons. So 8 minus 6 is equal to 2. How will you find the valency of magnesium? Magnesium has 2 valence electron. ಈಗ ನೋಡೋಣ atomic number, mass number and isotopes, isobars.